Hello! Welcome to the 5th lesson of the Luxembourgish language. Today, we will have a look at a dialogue about the theme nationality, nationaliteit. Hello, my name is Lena. What is your name? Moyen, ich heiße Lena. Wie heißt du? Moyen, ich heiße Lena. Wie heißt du? Hi, my name is Beatrice. Salut, ich heiße Beatrice. Salut, ich heiße Beatrice. What nationality do you have, Beatrice? Welche Nationalität hast du, Beatrice? Welche Nationalität hast du, Beatrice? I am Portuguese. And you? Ich sie Portugiesin. Und du? Ich sie Portugiesin. Und du? I am Luxembourger. Ich sie Lützeburgerin. Ich sie Lützeburgerin. What nationality do your parents have? Welche Nationalität hun deine Eltern? Welche Nationalität hun deine Eltern? My mother is French, and my father has dual nationality. He is Luxembourger and Italian. And your parents? Mijn mam is Française, a my pap had dubbel nationaliteit. Hien is Lützeburger en Italiener. En denk elteren? Mijn mam is Française, a my pap had dubbel nationaliteit. Hien is Lützeburger en Italiener. En denk elteren? My mother is Cape Verdean, and my father is Portuguese. Mijn mam is Kapverdianerin, a my pap is Portuguese. Mijn mam is Kapverdianerin, a my pap is Portuguese. How are your parents called? Wie heißen deine Eltern? Wie heißen deine Eltern?
my mother is called Ines and my father is called João. And how are your parents called? Mijn mam heet Ines en mijn pap heet João. En wij heersen denk elteren. Mijn mam heet Ines en mijn pap heet João. En wij heersen denk elteren. My father is called Piet and my mother is called Stella. My pap heet Piet en mijn mam heet Stella. My pap heet Piet en mijn mam heet Stella. They have pretty names. Zihu chaîne. Zihu chaîne. Thank you. Your parents too. What nationalities do you have in your family? Merci. Denk eltern och. Wij eng nationaliteiten hast du noch an denga famil? Merci. Denk eltern och. Wij eng nationaliteiten hast du noch an denga famil? My aunt is Chinese and my uncle is Canadian. My grandmother is Russian and my grandfather is Portuguese. And in your family? Mijn tata is Chinesin en mijn moni is Canadia. Mijn boma is Russin en mijn popa is Portuguese. En an denga famil? Mijn tata is Chinesin en mijn moni is Canadia. Mijn boma is Russin en mijn popa is Portuguese. En an denga famil? My aunt is Turkish and my uncle is Moroccan. My grandmother is Spanish. Mijn tata is Tjerkin en mijn moni is Marokkaner. Mijn boma is Spanierin. Mijn tata is Tjerkin en mijn moni is Marokkaner. Mijn boma is Spanierin. Your family has a lot of beautiful diversity. Denk famil huet viel schei diversiteit. Denk famil huet viel schei diversiteit. Thank you. Your family too.
Merci. Denk famil och. Merci. Denk famil och. Now we are going to have a look at some verbs used in the dialogue we have seen before. Verb heeschen, to be called, in the sense my name is. I am called, or my name is. Es heeschen. Es heeschen. You are called. Du heeschst. Du heeschst. He, she is called. Hien hat heerscht. Hien hat heerscht. We are called. Wir heeschen. Wir heeschen. You are called. Dir heerscht. Dir heerscht. They are called. Sie heeschen. Sie heeschen. Verb hunn, to have. I have. Es hunn. Es hunn. You have. Du hast. Du hast. He, she has. Hien hat huet. Hien hat huet. We have. Wir hunn. Wir hunn. You have. Dir hut. Dir hut. They have. Sie hunn. Sie hunn. We will now make a revision of the verb sinn that we have seen in the lesson 4. I am. Es sinn. You are. Du bist. He, she is. Hien hat as. We are. Wir sind. You are. Dir seid. They are. Sie sind. Thank you for watching. If you want more videos, please subscribe. Merci. Adi. A bis geschwind.